Um, Ladies and gentlemen, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I would like to welcome all the distinguished guests, kids, especially our young kids, families, friends, community leaders, and our team. As all we know that we've gathered today to mark a historic 550th birth anniversary of Guru Nanak, I would like to begin our proceedings with acknowledging the traditional owners of the land, past and present, and pay our respects. My name is Amrinder Bajwa, and I'm proud and privileged to host and present today's program for our community. This program is being organized on behalf of the Sikh community by all our like-minded people. And in our team, we've got Sukhjinder Pal Singh. I think he's not in the room at the moment. Harkirat Singh Sandar, Gary Singh Sawhney, and one of our most prolific Punjabi singer and community worker, Devinder Singh Tharia. This year, 2019, marks the birth anniversary of Guru Nanak. The 550th anniversary is being celebrated around the world by the Sikhs. Many governments and even have started celebrations, and especially the link between the India and Pakistan, which is called Kartarpur Corridor, and that provides an opportunity for the Sikh community in India to visit Kartarpur in Pakistan and pay their respects at the Gurdwara. So a lot of is happening around the world in this to celebrate a great day and birth of Guru Nanak. The founder of Sikh religion, and he founded 3 pillars that define Sikhism, and these are Kirat Karo, that means to earn an honest living, Naam Japo, meaning meditate and recite God's name, and Van Chako, meaning share your earnings with everyone and the others. Guru Nanak has also taught us to shun 5 evils, which are ego, anger, greed, attachment, and lust. He has taught us to speak the truth and without any fear. He has taught us not to discriminate anyone on the basis of caste, creed, age, gender, or the status. Guru Nanak endorsed to lead a pious life of a householder with the honest living and sharing with others. And above all, he has taught us Sarbat da Bhala, that is the goodwill for everyone. Ladies and gentlemen, I would like Devinder Singh Tharia to sing a hymn. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਜਨ, ਆਨਰੇਬਲ ਸਮ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਸਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਆਨਰੇਬਲ brothers and sisters, welcome to all. I singing to Guru Nanak Dev Ji. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਮਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ।
ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛੁਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛੁਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ, ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੋ ਕੋਆ, ਆਦ ਮਤੇ ਜੋ ਕੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Sat Shri Akal. That was beautiful, Darya ji. I've got. I wanted to acknowledge a few ministers that are already in this room. Honorable Ed Husick, MP. Honorable Julie Owens, member for Parramatta. Welcome. And our dignitary Deputy High Commissioner of Pakistan, Mr. Tariq. Most welcome, sir. Guru Nanak Dev Ji gave us an opening verse, which is in Guru Granth Sahib. It is called Mool Mantra. We would like this Mool Mantra to be sung by one of our
kids. Pradeep. Pradeep, come here, don't fear. Mool Mantra is, ladies and gentlemen, is the essence of Guru Granth Sahib, and he will explain. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Mool Mantra is which holds the essence of the entire scripture. Mool Mantra means roots, and every tree has its roots. Without it cannot coexist. The teachings are revealed as the source of light, in which they used to reattach ourselves to the core. The Mool Mantra is as follows: Ik Oankar. There is only one God. Sat Nam. The name is truth. Karta Purak. He is the creator. Nirpau. He is without fear. Nirvair. He is without hate. Ajuni Sapang. He is beyond time. Gurprasad. He is beyond birth and self-existence. Jap. Aaj Sach. Jugad Sach. Happy Sach. Nanak Hosi. Be Sach. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you. Mool Mantra is a complete philosophy and the psychology of human potential in one compact phrase. And it gives a experience of the depth and consciousness of our soul. There's one short story that I would like to share with you. General Ayub Khan who became the president of Pakistan, used to have a Mool Mantra written in Punjabi and Urdu languages in a frame in his office. It is recorded in his autobiography. And when asked about it, he said that to Meherban Singh from Singapore, Sardarji, this kalam of Guru Nanak Dev Ji Maharaj has made me what I am today. Then he narrated the story behind it and said that he was a naughty student and often got a hiding from his teachers. And one day he escaped his school and went to local Gurdwara in his village. The elderly Sikh, when asked, "Why are you here, Ayuba?" he said that he is hiding there to escape the bashing from the teachers. The Sikh taught him the Mool Mantra, saying it would ensure that he never got a beating again. And he succeeded and kept the Mool Mantra with him all the time. So it's a story of passion and the faith in Mool Mantra. Guru Nanak's teachings are immensely beneficial to all the human beings, and these teachings embodies all the facets of society and life. They transcend social, religious, color, creed, ethnic, and national barriers and demarcations. Guru Nanak adopted the enrichment of all human beings and emphasized equal opportunities, equal access to sources and resources, equal participation in decision making, equal rights, equitability, and social justice for all the marginal, disadvantaged, deprived, and exploited ones. Because one God is is everyone, all of us. And his cardinal point was to live a life of truthful living and to just perform good deeds. And truth is higher than everything else, but highest is the truthful living. So these are the teachings of Guru Nanak and what Sikhs follow all the time. I would like to now welcome Andrew Giles. Andrew Giles is our MP who has hosted this event, and without his support, we couldn't have really achieved this. Thank you very much. Next, I would like to ask Dr. Surinder Singh to tell us in few words, in a short, what is Guru Nanak's philosophy, and
Dr. Surinder Singh has joined us from Sydney. Most welcome. Thank you, everyone. Please join me. Vaheguru Ji Ka Khalsa. I feel honored to be telling you about the philosophy of Guru Nanak, which is in a couple of minutes, which obviously is not possible. So, thank you very much, first of all the dignitaries, who had given us a chance to celebrate with them Guru Nanak's birthday. Guru Nanak's philosophy. Philosophy means the way of living life. So we can explain it. It can take hours and hours here. So I won't take much of your time. But as it's a truthful living. So one word can explain everything. Truthful living. So whatever you will sow, you will reap. Yeah. So, sorry, I will mix Punjabi with English. So, jo bhi tusi beejoge, oho hi paoge. That's what it is. So, ਉਹ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਮੈਡੀਟੇਟ ਹਾਰਡ ਵਰਕ meditate, and then you earn money, and then share that and give it to needy. That's simple three things. Work hard. You're all doing it. I know that. Most of us do the Simran, Nitnem, meditation. And then we share it as well, most of us. And that's what Guru Nanak's philosophy is. Simple. We don't need to dress up, do this and that. No, it's just simple things. Respect each other, and you will get respect. And when we'll start respecting everyone, so that's Guru Nanak's way of living. So now today, we have come here. Guru Nanak's birthday comes every year. So this is the first time it has been celebrated to such a large extent, and thanks to the dignitaries, to the government, to these people. I work as in Australian Sikh Association, a director of education, and I'm very much involved with the liaising with the government authorities. Here, I appreciate the Australian government. In public schools, every week there is a half an hour given for your own religion. So in New South Wales, we are catering to 27 schools, SRA teachers, Sikh scripture religious education, and government provides us with another co-teacher with all the requirements or all the avenues, whatever is needed for that. So they know it, that you meditate your religion, you keep your religion, and plus you adapt to the places where you go. For example, in Australia, and which is working really well. So thank you very much. So celebrating Shri Guru Nanak Dev Ji's birthday is that getting all together and living the way of Guru Nanak has asked us to do. Again, I will repeat. Work hard. The next one. Meditate. And the last one. Share. And help the needy. And then you can explain that to the length you wanted. And thank you very much for that one. So one thing I want to share here is with you, that meditation, I'm just going to take 1 minute of every one of you. I'm going to start a meditation for 1 minute. Please do it with me. Okay, is that okay? So you just have to say Satnam Vaheguru. It's not something which is hard. It's very easy. Please bear with me. Thank you very much. Satnam, Satnam.
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਸ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Okay. So when we say meditate, that means you have to meditate like this, not sitting in the Gurdwara and looking at that and thinking of your work or your other things. So you have to hear. Now you have come all the way from different places. You are the ambassadors of Sikhs today. So when you're going back, when you're going back, so you are telling everyone you should be celebrating this every day, not once a year. Okay? So you are all the ambassadors of Sikhism today. Okay, now I'm going to finish it off. This one, the same thing, we're going to say it again. You have to connect with Guru Nanak. Where is Guru Nanak? Guru Nanak is in us. He is looking into us. He is looking what we're doing today. He's looking how do we respecting each other. And what we're going to do today is another minute. Complete silence. I'm going to start it again. And I want everyone to close the eyes, whoever can. Don't do any photographs or anything except the media. And close the eyes for 1 minute and we repeat the same one. And then we feel Guru Nanak Dev Ji is going around us. He is patting us. He's saying, well done. And he's going around us. And you can feel it really. And we have done it. And we have felt it. Okay? Whosoever is dedicated, he will feel it. And you will feel at home. I can guarantee you this thing. You will feel it here as well. Okay? I'm going to start only for 1 minute. Close your eyes. Just meditate and think he is going around, he's at the back, at the front, at the back, and he's patting. All right, are you ready? Okay. We're starting now. No noise, please. Thank you. Thank you very much. So, how did you feel? Good. You have to repeat it every day. All right? Every day it has to be repeated. It's not once a year. No. This is the meditation. So, you have to be calm and you should be into it. All right? Thank you very much. So, main thing is connecting to Guru Nanak. That's a very important thing. And how you can connect it? Philosophy. Philosophy is the way of your living, and that is hard work, meditate, share. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru, thank you, Ji. I would like to acknowledge a couple of people who have come to this place from far and wide, and they are participating in this event with their all their passion and love for the community. Mr. Sitash Dev, Satnam Singh Dabdi Khana, Mahinder Singh Bitta, Surjit Kaur, who was actually, Mrs. Surjit Kaur was first priest of Gurdwara in Australia. So, at Wulgulga, yeah. And Jang Bahadur Pannu, who has come from Melbourne and joined us.
And we've got Sangat from Brisbane, Paramjit Singh Narayan, Jassi Randhawa, and Jang Bahadur Singh Pannu. Yep, that's one. Next, I would like, there's a, Guru Nanak Dev Ji also spoke very high of women in our society. He gave equal opportunity, equal rights, and he believed in gender equality. And Sukhmandeep Kaur Sandarshi would tell us more about that. Sukhman. ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ First, I would like to acknowledge the Aboriginal people on whose land we meet today and pay respect to their elders past and present. I would like to say thank you to everyone who come here to celebrate Guru Nanak Dev Ji's 550th birthday. If I start talking about Guru Nanak Dev Ji's life and philosophy, most of you know more than me because most of you are older than me and you have more information and knowledge about me. But today, I want to talk about something different from that book. As we all know, women are fighting for equal rights and opportunities throughout the world. But I proudly say, in history, when women was treated badly, and degraded in a male-dominated society, Guru Nanak Dev Ji talked about women equality 541 years ago. I want to share a story from Guru Nanak's life about women equality. When Guru Nanak Dev Ji was 9 years old, his father, Mehta Kaluji, decided that he need to wear Janeu. For that, he organized a ceremony. He invited all his family, friends, relatives, villagers to attend this ceremony. And he started preparing for the Janeu ceremony. Guru Nanak Dev Ji was listening to all this preparation and he went to his sister Nanki. Guru Nanak Dev Ji was very close to his sister Nanki and he said, Sister, why Dad want to do this ceremony? Why he want me to wear the thread? And Bebe Nanki said, I don't know, but the males in the family wear that thread. And he said, why don't you wear that thread? And Bebe Nanki couldn't answer the question. She said, better you go and ask my father. And then Guru Nanak Dev Ji was beloved son of Mehta Kaluji. He went to his father and said, Father, can I ask you a question? And he said, because he was busy like all of us, he said, yes, you can ask me question, but be very quick. Guru Nanak Dev Ji said, why I have to wear a Janeu? Mehta Kaluji was surprised with the question, but he doesn't know the answer. He said, because my father wear it, my grandfather wear it, and my great-father wear it. That's why you need to wear it. And he said, why wouldn't my sister and mother wear that Janeu? But his father, Mehta Kaluji, have no answer. But he said, yes, I will ask the priest, I will ask the Brahman to explain to you before he put Janeu on you. So the day of the ceremony come, people come to Mehta Kaluji's house. The house was decorated beautifully with flowers. The beautiful, delicious food was cooked. And the time come, the priest Brahman come, and when he was standing there, and he start putting Janeu on Guru Nanak Dev Ji, and Guru Nanak Dev Ji said, stop. He said, I have a question for you. And Guru Nanak and priest said, yes, ask me any question. And he said, why I need to wear a Janeu? He said, because you belong to a upper Hindu caste, so you need to wear a Janeu. And this will separate you from another reason. It makes you superior that you are Hindu, you're not Shudra. Shudra means a lower caste. Guru Nanak Dev Ji was surprised and he said, okay, then why not my mother and my sister wear this? And they said, priest said, no, it's only for the male. And it was the first time in a history Guru Nanak Dev Ji refused to wear that Janeu. He said, if my mother can't wear that Janeu and my sister can't wear that Janeu, I'm not going to wear it because it will make me superior than my mother and sister, but I'm not superior. All humans are equal and we should be given the equal rights and opportunities. I want to share this from Guru Nanak Dev Ji's lines. From a woman, man is born. Within a woman, man is
conceived. For woman, he is engaged and married. Woman becomes his friend. Through a woman, the future generations come. When his woman dies, he seeks another woman. To woman, he is bound. So why call her bad? From her kings are born. From a woman is born. Without woman, there would be no one at all. I want to repeat the last two lines, and I hope you can understand. So why call her bad? Here he is talking about a woman. Why we call a woman is bad? From her kings are born. Of course, woman has given birth to the kings. From a woman, woman is born. Without a woman, there would be no one at all. So here he give equality of woman. He give importance to a woman in our society. So Guru Nanak Dev Ji talk about equality of women, equality of gender, equality of color, race, any caste. He want all the humans to be treated equally. So when we look at, when we read about Guru Nanak Dev's philosophy, everything, you realize that there is one man always with him. It was Pai Mardana Ji. Pai Mardana Ji was a Muslim, but he spent most of his life with Guru Nanak Dev Ji. So here, this was another example set by Guruji that no matter what religion, what culture you belong, but you need to be human and you need to be good and you should treat everyone equally. In the end, I just want to talk about Guruji's philosophies, which will be very simple. Work hard. Yes, we all work hard. And help the disadvantaged people. When we work hard, we earn money. Please donate that money to the people who need them. Doesn't matter in our community, in another communities, whoever need it. The money should be distributed there. The 10% of income of every Sikh should go to the charity. And in the end, keep God in mind. Pray to God. Say thank you to God. Goodwill for all. That's the main motto of our religion. In the end, I just want to say, I don't want to say just be a Sikh, Muslim or Hindu. It's everybody's choice. You can be Hindu, you can be Muslim, you can be Christian, you can be Jewish. You can be Indian, Punjabi, any religion, any culture, doesn't matter. But in the end of the day, we need to be good humans. Good humans, as a good humans, we just respect each other and give each other full respect. Thank you so much. That was exactly what Guru Nanak spoke about on equality. And his philosophy accorded equal status to all the human and gave the human rights to women more than 500 years ago. And Sikh names are also indistinguishable from male and female, like Harvinder. Harvinder can be a Singh or Harvinder can be a Kaur. So that's again another example of equality. Moving on, I would like to request Andrew Giles to address us. Thank you. Thank you very much, and what a powerful contribution to follow. Thank you very much for sharing that in particular with us. Can I start by acknowledging the traditional owners of the land on which we're gathered and paying my respects to elders past, present and emerging. There are many people in this room to also thank and acknowledge, in particular those who've brought this event together. So Amarinda, Davinda, Hakerat, Sukhjunda and Gary in particular, thank you for bringing this very important celebration together and enabling all of us to take part in a wonderful celebration, and also for those of us who aren't Sikhs, the Deputy High Commissioner and my great friends Ed Husick and Julie Owens, to learn more about Sikhism. I'm very proud to have been asked to help host this event, and I hope it won't be the only occasion, although I'm not sure I'll be here for the 600th anniversary, so we may have to gather again more quickly. I had some prepared remarks, but I'd rather respond to some wonderful contributions I've had the opportunity to share in tonight and generally. And I wanted to say, I know we're in a room mostly full of people from New South Wales, and as a proud Melburnian, can I say I feel privileged to represent such a large and such a vibrant Sikh community in the electorate of Scullin and across Melbourne's northern suburbs. And we've learned so much from that community, and in particular from time I've spent and meals I've shared at Craigieburn, a wonderful Gurdwara and a place that
people have big plans for that I hope to play a small role in realising. And at a personal level, I was pleased to spend so much of the last election campaigning alongside my great friend Parvinder Singh, Labor's candidate in the Senate. And while Parvinder was unsuccessful on this occasion, I'm sure there'll be a great future for him in politics as well as in business and community life. Listening to the contributions today, I'm struck by a few things. As we think about the precepts, if we think about hard work, meditation and sharing, well, perhaps there could be no better place for us to be reflecting on these precepts than Australia's Parliament. I think another contribution talked about the teachings of the Guru Nanak as transcending religion and indeed transcending cultural barriers too. And for me, that's something that resonates very directly. I'm very proud to have been asked by Anthony Albanese to take on the role as Labor's multicultural spokesperson. And it is really an extraordinary privilege to be able to bear witness to culture and to bring that culture to this place. And that's what I think is so important about this afternoon and this evening's celebration of Guru Nanak, that we are here thinking and indeed on 2 occasions meditating. I won't tell you how many other times in my life I've meditated, about how we can do better and be better. And really that's in 2 senses for me. Firstly, in understanding the approach that others bring to the ethical framework, the religious framework, the cultural framework around how they live their lives. And I'm sure that's something that every representative in this place can think more about. But second, trying to understand how all of us as citizens, and particularly those of us, Julie and myself as representatives, can do better to bring the experiences, the perspectives, and most importantly, on this, the 550th anniversary of the birth of the Guru Nanak, the wisdom of culture to the centre of our society, to the centre of our national debate. So for everyone in this room who is a Sikh, I hope that this is a fitting part of your celebration, a great event in community. For those of us who are not, can I say that I think on behalf of all of us that this is a real privilege to be associated with. And lastly, on behalf of those of us in the Labor Party, I know that our leader, Anthony Albanese, will be coming by as soon as his duties in the chamber permit. And I think that shows our commitment to taking part and bearing witness to this extraordinary event. Thank you so much for having me. Thank you, Andrew Giles, MP. Oh, sorry. Okay, no worries. Welcome, Deepak ji. You are, you came in and all the room is lit up, actually. I would like to, we had another speaker, but they had to go because of the voting. I would like to request our friend and Deputy High Commissioner, Mr. Tariq Aziz, to address. Thank you. Thank you, Bajwa ji. Saaryan nu sat sri akal. I would like to start also with acknowledging the traditional owners of the land on which we are meeting, their elders, past, present, and future. After this, I was thinking of doing all my speech in English, but then I thought, for a Pathan to stand in front of all the Sardars and speaking in English would be a bit out of place. So I'll say a few things in Punjabi as well, though my Punjabi is not as strong. My presence today here is, some of you might be thinking that what is a Pakistani Deputy High Commissioner doing here? Actually, this year is very special for us also. You might have heard that we are doing our best and we've made a lot of efforts to ensure that we can also celebrate the 550th anniversary of Babaji. And you must have heard about Kartarpur as well, that all what is happening there. And
my High Commissioner asked me to come, and he wanted to come as well, but he had to go to Sydney for another commitment. It would have been amazing for him to come here and see all these beautiful people sitting here. But I think it would be out of place for me to say anything about the philosophy of Babaji, because you people are sitting here. But one thing that I noted from my research, and which was amply touched upon as well, from many of his quotes, I think there's one quote that symbolizes his philosophy in a very good way, and that is, and he says, and I quote, "He who regards all men as equal is religious." Now, this is very important for all of us to understand. I'm a Muslim, I could be a Christian, I could be a Sikh, I could be a Hindu, but this encapsulates his philosophy in a very befitting way. So I think rather than delving in his philosophy and his life, I'll give you a few details of what we are doing for our Sikh brethren and our sisters as well. On 9th of November this year, we are holding the opening of Kartarpur corridor, which is going to give an opportunity for all the Sikh brothers and sisters from India to come without any visa. There would be 5,000 who could come every day, and that would be a great opportunity for the two countries, to use this bridge, and our Sikh brothers and sisters can come in and pay their homage and do their religious duties with much more ease than before. And I had a visual aid with me as well. I wanted to show you something, but then I thought that I can share it at another opportunity. And we also have, what we have done is that we have eased the visa restrictions also for those Sikh brothers and sisters who want to come from other countries to Pakistan. You don't need to apply in person, you can apply online. We have introduced a special category of visa, which we have aptly called the, let me be more specific about the religious tourism category, and that is specifically because of Babaji's anniversary. And we would be happy to, any of you who wants to go, who wants to apply, and I've said this before in Sydney as well, just get in touch with us or go online. Our website has all the information. You can apply and you'll get visas very easily, and we will be welcoming you in Pakistan. It's not about politics, it's not about regional situation, it's about religion, and we believe that religion is beyond borders. So, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ और बहुत शुक्रिया आज मुझे ये मौका देने का थैंक यू वेरी मच बाजो जी बहुत शुक्रिया आपका फिर मिलेंगे सत श्री अकाल Thank you very much, Tariq ji. Next, I would like to acknowledge and welcome our friend and brother Deepak Raj Gupta to say a few words. Most welcome. ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ I would also like to acknowledge that we are meeting on the land of Nanawal people, and I want to pay my respect to the elder past, present, and emerging. This is a very special occasion, especially for those who have come all the way from different part of the country. This shows that the respect the Australian government or parliamentarians are giving to us. But in saying so, it is just not the respect in passing. This is the respect which we have earned, and we have earned it hard. So first of all, you should all give a clap to yourself that the reason we are here today, it is the effort you guys have put all these years. We are the first generation migrant. I consider myself first generation because I came here in 1988, so it's almost 30 years. And I know those were the struggling days for all of us. And I can put my hand on the heart and say that all of us have gone through that struggle. But in doing that struggle, what we did not lose our image. We did not lose our identity. We built
gurdwaras, we build temples, we build community center. That is the task of our first migrants when they come. And what we have done is that for our coming generation, we have made things easy for them. They don't have to go through this struggle. This is very important that what we have done for the future generations. And this is what it's all about, how we're going to maintain this planet to hand it over to our future generation. This is what I'm working in the Assembly, and I'm promoting that. And I would like you also to promote, make sure that whatever we do, our actions should not reflect bad onto our coming generations. I also represent large community of 6 constituents in my constituency here in Yarraby, north of Canberra. And I'm very proud to say that we are one of the most progressive community, not only in Canberra, but all over Australia. So this respect we earned is virtue of our hard work, our dedication, and we have shown that we are not a burden on the government, but we are contributors. So I don't want to take much of your time, but would like to say thank you so much for coming to Canberra. I wish I could have invited all of you to Assembly today, but we are also holding Guru Nanak's Prakash at ACT Assembly on 30th of November. And this will be done inside the Assembly, first time in the history. So if you have made effort today, I would request to make another effort on 30th of November. And then we'll have Guru Da Langar in front in the city. Will be at least 5 to 1,000 people. Bole Sonia! And thank you to my friend, Mr. Bajwa, and all the members from Sydney for having me here. Thank you. Thank you, Deepak ji. I would like to call upon Mrs. Surjit Kaur. Mrs. Surjit Kaur had privilege to be the first Granthi or priest of a Gurdwara at Vulgurga, and we are honored to have you here. ਪੰਜਾਬੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਕਿੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 1804 ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਸਿੱਕਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁੜਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 64 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ 1975-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਤਾ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਲਗੋਲਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ BA ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡਰੂ ਵੁੱਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ give us an honor. You must do what the photographer says. Thank you very much. Thank you for that. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ We would like to present a couple of mementos to our distinguished guests. Andrew, please, can you come to the stage? Can we present this to Deepak Raj Gupta, please? Thank you. Thank you so much. Next one is Deputy High Commissioner. Small of me. I want to present it. Thank you. Thank you. Oh, one more. The photographer's always right. True. Mahendra Singh Bitta. Mahendra Singh ji. You must be so proud of the town. Jang Bahadur Singh Pannu ji. He's a good guy. We know how important this is. Mr. Jang Bahadur has joined us from Melbourne. Pleased to welcome someone from Melbourne. Yes.
Satnam Singh Dabri Khana. He's Vice President of Canberra Sikh Association. Thank you. Thank you. I hope you can rest now. Done an extraordinary job. Satnam Singh ji has been very Satnam Singh ji has been very generous in supporting this event. Next, I would like to ask Mr. Paramjit Singh Narayan to come up on the stage. It's an absolute honour to be here. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you. And Mr. Stansh Dev, who's representing Gujarati Samaj and who has joined today here. Mr. Stansh. He's coming, I think. Yeah. Congratulations. This event, many people have contributed a lot, and I would like to acknowledge Jeevan Singh Dosanjh, Mohan Lal, and Arvinder Singh Pawar. They have they went to the Gurdwara this morning at 2 o'clock in the morning, and then they prepared the food for all the Sangat who was accompanying in the bus from Sydney. And we are thankful to them for their hard work and their contribution. And some of the people that I can never forget to acknowledge is Mr. Varun Tiwari, Friends TV, Gautam Kapilji, who's from Radio Hanji, and Mr. Sukhwinder Saggu, who's again. So I would like ask Mr. Varun Tiwari to. He does look like a Bollywood star. Make sure, good photo this time. Thank you. Gautam ji. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. And Sagu Saab. Yes. Just about every Sikh in Sydney. I would like also to acknowledge Benny Sohal. You are an important person, mate.
you don't trust anyone else with your camera. Thank you. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ Next is our friend Gurjant Singh Khera. Gurjant Singh Khera. Another person who has supported and I would like to acknowledge is Mr. Taranjeet Singh from Royal Suites from Sydney. He has supported us without asking. Taranjeet Singh ji. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you very much. We forgot to acknowledge and give a memento to Andrew. So I would like you to come back. So. Again. Thank you very much. Now Thank I have you. to run and vote again. Yes, please. Acknowledge not me, but my staff who do all the work. Of course. Sure. Especially Nick. Especially Nick. Yes. Yeah, of course. Nick. Is he here? Sure. I would like to ask Satnam Singh Dabdi Khana, Vice President, Canberra Sikh Association, to say a few words. ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੈਨਬਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 2-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੁਟਣ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 2% ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ 2% ਕੌਮ ਡੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਆਏ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 10 ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ 3-4 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡ ਮਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 10ਵੇਂ ਨਾਮ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹੋਣ। 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ, 2 ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨਬਰਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Satnam ji. We have an honor and privilege to have Honorable Anthony Albanese, Leader of the Opposition and MP, and representing our community. We would like to, acknowledge you and welcome you, sir. Could you please say a few words? Thank you very much. Well, thank you very much. It is very good and my great honour to be here. I acknowledge my parliamentary colleagues, Ed Husick and Andrew Giles, are also great friends of your community. And I welcome all of you here to our national capital of Canberra and to Parliament House. I acknowledge the traditional owners of the land on which we meet also and pay my respect to the elders past and present. I'm very pleased to be able to be a part of this celebration, the 550th anniversary of the birth of Guru Nanak. It's quite an extraordinary achievement indeed. The founder of Sikhism and the first of the 10 Sikh prophets. His birthday, of course, is celebrated as Guru Nanak Gurpurab. I think when I read a little bit over the years, I've read a bit about Sikhism. I've had people in my local community in the inner west of Sydney
but also friends that brought together, not surprisingly, of course, at the Summerhill Cricket Club, where the people who run the club there, we would chat while our kids were playing about your faith and about some of the history. And indeed, I think that your message, it's not surprising that so many of the community feel close to the Australian Labor Party, because when I look at your philosophy, the spirituality that you have, it is so consistent with the ideals that we have. The message that God dwells in every one of us. The fact that a platform was established which is spiritual, political and social, based on equality, goodness, fraternal love and virtue. It is quite extraordinary that you are celebrating today your founder, who rebelled when he was 11, I was told, the age at which Hindu boys of his caste would start to wear the sacred thread to distinguish them. Nanak refused, saying that people should be distinguished by the things that they did and their individual qualities, not by a thread. A philosophy completely consistent with the approach that I take and my colleagues, that we recognise the goodness in each individual, that we respect people for who they are, not for how they were born, and the accidents of birth. He also was someone who didn't restrict himself to one religion. He chose to embrace the good teachings of all faiths, including Hinduism and Islam. He didn't believe in division between people on the basis of caste, colour, religion or race. He only saw two kinds of people, Gurmukh, the God-oriented, and Manmukh, those who are self-oriented. So a view about humanity, that there are people, I think overwhelmingly most of us, who see good in people, who want to, whether they have faith or not, want to deliver for their fellow humanity. And some people are more obsessed by themselves. But one of the things I've noticed about your community is that you work for the welfare of all and to assist all, whether they are members of your community or members of the great multicultural nation that is Australia. Your history in Australia goes back at least 180 years, and I'm very pleased to be able to be with you for a short time today, for giving me this great honour. Now I'm going to try here to conclude with some words that are not words that I'm usually familiar with, but I will try. Shri Guru Nanak Dev Ji De Prakash Purab Do Lak Lak Vadai. Thank you. That was a great. Was that okay? We would like to present you with this memento and. That's his translation. Indians came in stadium, so that he is the publisher. He's the author. I'm the publisher. Thank you. And we'll be sending you English version. Here we go, we'll just do. Yeah. Yes, is something you can take home and read as well. Thank you. Thank you, sir. Thank you very Thank you much. very much. Thank you, Honourable Anthony, for taking a short time from your very busy schedule. We thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. And I would like Adhusik to say a few words. He's a great friend. He's
He's great friend of the community and always helped us. Thank you very Most much. welcome. Ooh, that's full. Friends, if I'm with you all, there is but one thing I can start with. Waheguru Ji Kai Khalsa, Waheguru Ji Kai Fateh. It's a great honour to spend time with you today. Both Andrew Giles and I, Julie Owens has gone, as is the case in Parliament, there are so many things on, we try to get to as many things as we can. But we in particular, and especially given the honour of being able to follow our leader, Anthony Albanese, it is incredibly humbling to be able to share with you tonight on this auspicious occasion, the 550th year of Guru Nanak Ji, Dev Ji, his birth, the influence that he has had, the sacrifices that he made in the story of him, his travels. When I heard all the places that he went on foot, I will never complain about travelling ever again, given what he has seen and done. And the story itself is a very inspiring one, encouraging us across faiths to work together to build a better quality life, encouraging us to understand, to take the time to walk in someone, if I can use that phrase, walk in someone else's shoes or not, but to be able to understand how other people live their lives and through that build stronger communities. This cohesion is something that even 550 years ago and today is something that we should work towards most deeply in our hearts and be committed to individually. And so to all my friends in the Sikh community, whenever I have the chance to spend time with you is a great joy to me personally. And in Western Sydney, as I have often said, when we travel back into Western Sydney as we do, and we travel on the M7, and whenever I see those golden domes at the Gurdwara at Park Lee, I know I'm home every single time. I am a friend of yours from across faiths, and I will always be a friend of your community, as Andrew and I deeply feel the value of this community to Australia. Thank you for everything you have done. Thank you for everything you will do. Thank you for being model and terrific and great Australian citizens. Thank you, my friends. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. For us. Terrific. Thank you. Thank you, Ed. Waheguru Ji Ki Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I would like to thank everyone who came from Sydney, Melbourne, Brisbane, and Canberra Sangat. And I would like to apologize for the inconvenience caused, especially to Canberra Sangat. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ our host Andrew, and especially his staff Nick, who was very instrumental with me to bring all the sangat from downstairs who didn't pop up on the list. So I would like to request one more thing. After we finish from here, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਂਬਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ these are the two things. One more thing which I want to add. Everyone has said everything, so much beautiful thoughts. Guru Nanak has given to us the most beautiful philosophy. Let's plan. I would request all the Sikh organizations, associations, Gurdwara committees to have a plan in place
so that we have 50% women representations in the next 5 years. ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50% ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਸਭ ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ 2000 ਦੇ ਕਲੀਪ ਪੀਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Ladies and gentlemen, hello. Hello. I would like to request everyone to stay just. ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈਦਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣ ਜਾਓ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। सतगुर नानक तेरी लीला न्यारी ये नीजा लाला वेंदी दुनिया सारी ये। सतगुर नानक तेरी लीला न्यारी ये नीजा लाला वेंदी दुनिया सारी ये। मैं सारे का तहे दिल तो धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चलो 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 चलो। ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ।